श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अद्य अस्माकं माननीय भारत प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्शदातृ समिति सदस्यताम् आवहतां संजीव सान्याल महोदयानाम् अस्माकं वी कृष्णस्वामी अय्यर महोदयैः प्रतिष्ठापिते शताधिकवर्षेभ्यः लब्धप्रतिष्ठे मद्रपुरी संस्कृत विश्वविद्यालये अवलोकनेच्छया समागतानां तेषां स्वागतं कर्तुं वयम् अत्र उपस्थिताः स्मः। अहं प्रथमतः श्रीमतः संजीव सान्याल महोदयान् अनुरुन्धे ते मञ्चम् आरुह्य आसनम् अलङ्कुर्वन्तु। तथैव श्रीमतः वेङ्कटराज महोदयान् एवं प्रांशुपालवर्यांश्च सहैव मञ्चम् अलङ्कर्तुम् अहं प्रार्थये। कार्यक्रमस्य अस्य ऋग्वेदमन्त्रैः शुभारम्भं कर्तुम् अहम् अस्माकं विद्यालयस्य व्याकरणविभागप्राध्यापकान् डॉक्टर श्यामसुन्दर भट्टवर्यान् अनुरुन्धे। ओम इजमाददाद्रभसमृणच्युतं दिवो दासं मध्यश्वाय दाशुषे याशश्वं तमाचखादावसं पणिन्ताते दात्राणि तविषा सरस्वती इजं शुष्मेभिर्विसखाये वारुजत्सानो गिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः पारावतग्नेमवासे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमाविवासे मधीतिभिः सरस्वती देवनिदो निबर्हय प्रजां विश्वस्य वृषाजस्य माजिनाः उत क्षितिभ्यो वनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवती प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती
धीनाम वित्र्यावतो यस्त्वा देवी सरस्वत्युपब्रूते धने हिते इन्द्रन्न वृत्रतूर्ये ओम। ऋग्वेद मंगलाचरणानन्तरं यजुर्मन्त्रैः मंगलम् अभिवर्धयितुम् अस्माकं प्राक्तन प्राचार्यान् महामहोपाध्यायादि बहुबिरुदविभूषितान् आचार्यान् कृष्णमूर्तिशास्त्रिवर्यान् अहं प्रार्थये। ॐ जुष्टो वाचो भूयासं जुष्टो वाचस्पतये देवि वाक् यद्वाचो मधुमत्तस्मिन्माधा स्वाहा सरस्वत्यै सांग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं संगृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ग्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदश्वमेधः समृद्धै पुण्यनामदेवगजनमध्यवस्यति पुण्यामेव तेन कीर्तिमभिजयति। ओम। इदानीम् अहम् अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्यान् डॉक्टर अरुणसुन्दरमहोदयान् अनुरुन्धे यत् ते समागतान् स्वागतीकुर्वन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्र विराजमानेभ्यः गुरुवर्येभ्यः कृष्णमूर्ति शास्त्री प्रभृतिभ्यः मम प्राथमिक नमस्कारान् निवेद्य इदानीम् अयं कार्यक्रमः विशिष्टः कश्चन अस्ति इति तद्विषये किञ्चित् उक्त्वा एतेषां स्वागतीकरणे अहम् उद्युक्तोऽस्मि। इदानीम् एते महाभागाः श्री संजीव सन्याल इति अत्यन्तं सुप्रसिद्धाः। यदि वयं यूट्यूब इत्यादि तन्मध्ये यदि एतेषां परामर्शं नाम परामर्शं कुर्मः तर्हि बहवः विषयाः आगच्छन्ति। एते इदानीं एते किं कुर्वन्ति इति पृष्टे वस्तुतः अस्माकं सनातनसम्प्रदाये अर्थस्य अतीव प्रामुख्यं विद्यते इति वयं जानीमः। अत एव चतुर्षु पुरुषार्थेषु अर्थः अपि तत्र अन्यतमः निक्षिप्तः धर्मः अर्थः इति। एवञ्च अर्थं विना लोकव्यवहारः कोऽपि नास्ति। तत्र आर्थिकविषये एते अत्यन्तं निपुणाः इत्युक्ते अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति एते संजीव सन्याल महोदयाः। कथम् इत्युक्ते इदानीं मेम्बर् आफ् दि एकोनामिक् अड्वैसरी कौन्सिल् आफ् दि प्रैम् मिनिस्टर् आफ् इण्डिया इति अस्माकं भारतदेशस्य मोडी महाशयस्य मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रिणः तत्र आर्थिकपरामर्शार्थं या समितिः विद्यते तत्र एते प्रमुखाः सन्ति। एते इतः पूर्वमपि अस्माकं केन्द्रीय सर्वकार वित्तविभागस्य प्रधान परामर्शकाः आसन्। 5 वर्षाणि यावत् तत्र एते आसन्। ततः पूर्वम् एतेषां तत्र चरित्रविषये यदि पश्यामः 2010 मध्ये एतेषां कश्चन उपाधिः प्राप्तः। कुत्र इत्युक्ते आर्थिकविषये वैश्विक आर्थिकविषये एते अत्यन्तं निपुणाः इति तादृश एकं टैटल् उपाधिः एतैः लब्धः। अतीव प्रमुखाः सन्ति। इदानीम् अत्र अस्माकं चिन्मया विद्यापीठम् इति विद्यते। तत्सम्बद्ध विभागेषु एतेषाम् एकं पुस्तकम् अचिरादेव प्रकाशितं विद्यते। तत् रेवल्यूशनरीस् इति तन्नाम्नि एतैः पुस्तकं प्रकाशितं विद्यते। एतैः केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वम् अस्माकं कृष्णन् महोदयैः एवं प्रार्थना कृता। अत्र अस्माकं महाविद्यालये ये अध्यापकाः सन्ति तत्र वेदविदुषः सन्ति तान् द्रष्टुं तेषाम् उपदेशं प्राप्तुं तेषाम् आशीर्वादादिकं प्राप्तुम् एते अत्यन्तम् उत्सुकाः इति तैः प्रार्थितं कृष्णन् महोदयैः प्रार्थितं।
तदनुरोधेन अयं कार्यक्रमः इदानीं सज्जीकृतः विद्यते। तत्र न केवलम् आर्थिकविषये एकोनामिक् विषये अत्यन्तं निपुणाः अपि तु चरित्रविषयेपि। चरित्रम् इत्युक्ते इदानीं भारतीये अस्माभिः यत् चरित्रं पठ्यते तत्तावत् बहु परिवर्तितं विद्यते इति कृत्वा तस्य परिवर्तितस्य अन्यथा नीतस्य चरित्रस्य पुनः संस्थापनकर्मणि एते अत्यन्तम् उत्सुकाः अत्यन्तं रताः सन्ति। तदपि कस्य आधारेण इत्युक्ते अस्माकं वेदग्रन्थादिकम् आधारीकृत्य तत्रापि विशिष्य ऋग्वेदम् आधारीकृत्य ऋग्वेदादिरीत्या कथं वा अस्माकं चरित्रादिकं विद्यते तत्रापि सरस्वती नदी विषये तत्र सप्त नद्यः इति गङ्गे च यमुने चैव इति वयं प्रतिदिनं वदामः, परन्तु तत्र सरस्वती इति या नदी निर्दिष्टा तस्याः कथा कथमस्ति इति तद्विषये बहु परामर्शः कृतः। प्रायः शताधिकलेखाः एतैः मुद्रिताः प्रकाशिताः सन्ति, बहूनि पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। अतः एतेषां स्वागतीकरणे वयम् इत्युक्ते अस्माकं मद्रास् संस्कृत कालेज् इति अस्माकं महाविद्यालयः तद्वत् श्री वी कृष्णस्वामी अय्यर संस्कृत एजुकेशन ट्रस्ट इति तदङ्गभूताः एते सर्वेपि वयम् एतेषां स्वागतीकरणे अमन्दम् आनन्दम् अनुभवामः। तत्र एतेषां इदानीं तावत् मया चरित्रविषये उक्तं तद्वत् आर्थिकविषये उक्तं तद्वत् पर्यावरणविषयेपि तत्र एन्विरोन्मेण्टल् इति तद्विषयेपि एते अत्यन्तं निपुणाः। अत एव एतेषां नैपुण्यं दृष्ट्वा अस्माकं प्रधानमन्त्रिभिः मोदी महोदयैः तत्र स्वकीये आसनस्य समीपस्थाने एते तावत् उपवेशिताः इति एतेषाम् अत्यन्तं महत्त्वं विद्यते। अतः पुनः पुनः एतेषां स्वागतीकरणे किञ्च एतेषां वचनादिश्रवणे च वयम् उत्सुकाः इति निवेद्य अस्माकं महाविद्यालयः तत्र 1906 तस्मिन् वर्षे अस्माकं महाविद्यालयः प्रारब्धः। प्रायः तत्र 17 वर्षाणि अतीतानि सन्ति। अत्र 6 शास्त्राणि सन्ति, मीमांसा वेदान्तः व्याकरणं तद्वत् ज्योतिषं न्यायः साहित्यम् इति 6 शास्त्राणि सन्ति। अत्र 200 छात्राः पठन्ति, प्रायः 18 अध्यापकाः अत्र अध्यापयन्ति। तत्र अस्माकं महाविद्यालयस्य पारम्पर्यं तावत् अतीव प्रतिष्ठितपारम्पर्यं विद्यते। एतस्मिन् महाविद्यालये एतादृशानां प्रमुखानाम् आगमनेन वयं सर्वेपि आनन्दम् अनुभवामः इति पुनः पुनः एतेषां स्वागतं निवेद्य अन्ये ये आचार्यादयः आगताः तेभ्यः अपि स्वागतं निवेद्य एतेषां वचनश्रवणे वयं सर्वेपि उत्सुकाः इति निवेद्य विरमामि। नमामि। समागतानां विशिष्टातिथीनां सम्माननं कर्तुम् अहम् अस्माकं डिजिटल कैंपस निर्वाहकाणां श्रीमतां रमेश महालिंगम महोदयानां सकाशे निवेदे ते आगत्य विशिष्टातिथीनां सम्मानं कृत्वा डिजिटल कैंपस इत्यस्य परिचयमपि कारयन्तु इति। I just wanted to take a few minutes to talk about a new development that we have implemented in the college. We wanted to take this college into the 21st century. So one of the things we have done is established a digital campus. And this was done about 6 years ago. And one of the first things we did was establish 5 levels of teaching in Sanskrit. So people can study in their home at their free time. We also have what we call interactive courses where a teacher takes them through the lessons if they find it very difficult to study on their own. So far we have achieved over 10,000 students have participated in our college and have benefited.
We consider this a great achievement for the college, and we wanted to explore this thing even further. And roughly 1/3 of our students are from outside the country. That also is, these people don't have access to the true Sanskrit culture and education. So this gives them an opportunity to do that. In addition to just teaching Sanskrit, we also have basic courses in Tarka, Vedanta, Jyotisha, and Yoga. So we slowly want to include each branch of each science, each Shastra, and teach the basics, because all of them are based in Sanskrit only. So we wanted to do this. We also have university courses which are affiliated with the University of Madras. Those courses are now becoming online through our college. We also have a platform on YouTube and Twitter, Facebook. We have our presence all over the world. We are using the modern technology. So this is a very proud step for the Sanskrit College. Even though we have a huge history, this is a modern step forward. So we are pleased that we wanted to tell you about this. We are also making a recording studio in our own campus, and work is going on for that. So we need some financial assistance for that also, that we will talk about later. So I just wanted to share this with you in a few minutes. सम्प्रति अस्माकं विशिष्ट अतिथि महोदयान् भारतीय इतिहासस्य तात्विकं स्वरूपं लोकस्य पुरतः उपस्थापयतः विशिष्य सरस्वती नदी अन्वेषणपरान् विशिष्टातिथीन् महोदयान् अहं प्रार्थये यत् स्वकीयभाषणेन अस्मान् आनन्दयन्तु इति। I have to excuse, I have to speak in English when I neither can speak in Sanskrit or in Tamil. So, first of all, let me say thank you very much for welcoming me to your esteemed institution. I am not entirely unfamiliar with it, because I have met some of you over the last few years. Krishnanji here has been in touch with me and helped me with a lot with my own research. We have some of your former students, Satishji, who is now a professor in Tirupati, who has also been, who have been in touch with. And some of you may have actually seen some of the TV programs that we have done together. So you may have seen some of them as well. So the idea here is to take the knowledge of the Vedas and present it to a young audience, a new audience, and reinterpret it for a new audience, but also to present the historical. So I am not so much into the philosophical aspects of the texts as much as into the historical aspects of it. So that is why I have been using the help of some of your scholars, and of course my own colleague, who is the chairman of the Prime Minister's Economic Advisory Council, Dr. Bibek Debroy, as you may know. He's also a very famous Vedic and Sanskrit scholar. He's translated, he's the only living person to have translated the entire Ramayana, the entire Mahabharata, and he's doing one Puran at a time. So, some people will say that he's probably the greatest living Sanskrit scholar right now. So I have the opportunity to work with him as an economist, because he's also an economist. But he also has this other aspect to his life. So recently we did one program on his TV show called Itihasa, where we discussed some of, particularly about the Saraswati River and so on. So I have been very much aware of your institution. So it's a pleasure that I am able to come here and see all of you today. Maybe we'll take some of this work forward from here on. But what is important here is that there is an institution like this dedicated to keeping alive these ancient traditions. We went through
many things, including colonial rule, but then subsequently a period of misplaced secularization, which unfortunately killed the spirit across the country of delving into our own past and the pride we had in our own past. The good news is that the tide is turning. And in many parts of the country, the interest that is suddenly there in going back to our ancient ways of thinking and re-exploring them is quite exceptional. How there is efforts here in Tamil Nadu, but across the country in different ways there are efforts being made to re-explore the past. And so, a rumbling of revival is definitely there. But there is a lot to do. I mean, just to give you an example, there are 4 lakh manuscripts in the National Manuscript Mission. No more than 10,000 of them people even know what is in it. So somebody has, we need scholars to be able to go out there and begin to look at what there is inside them. Maybe there's a great amount of knowledge, I'm sure there is. And also it is important that the art, whether it's Sanskrit and various other associated fields of knowledge, also communicate with fields of knowledge outside of this. Because this is important, because you see, one of the problems that I have with at least even the work that has been done on these manuscripts is that people who are going and looking at them are only experts in Sanskrit, in the language, not in the subjects on which they have been written. So some of them are written on medicine, some are written on economics and governance, something is written on something else, say drama or whatever. It is very important that scholars from your college and other similar institutions collaborate with people who are specialists in those subjects. Then, because otherwise you also will not be able to appreciate the importance of what you are studying. So supposing there is a text on, say, medicine, you will not be able to appreciate the importance of what is in there unless you actually collaborate with people in the medical field, whether they come from the Ayurvedic tradition or even from the allopathic tradition, it doesn't matter. See, people who know and are interested and collaborate with you will be able to find new insights. So I think there is also an opportunity here to go out there and do some random mixing and matching, so to speak, so that we can break through silos and be able to hunt for interesting information that may be hidden there, which may be only visible to specialists, not only to language experts. So I think that maybe an effort can be made in that direction to, you have here IIT Madras, you have many institutions in Chennai, but outside this, now you can collaborate with anyone in the world. So I think that may be an interesting thing that you can bring here as well. I'm not going to take up any more of your time. Let me say that it is a pleasure to come here. It is, as I said, I am already, I knew about your institution. I have collaborated with some of your students and associates, and thank you very much for welcoming me here. विशिष्य भाषणार्थं धन्यवादाः। इदानीं कार्यक्रमस्य उत्तरभागे मङ्गलं कर्तुम् अहम् अस्माकं वेदान्तविभागस्य अध्यापकान् श्रीमतः रामकृष्णश्रौतिवर्यान् अनुरुन्धे। ॐ प्रो आयासायित इन्दोरिन्द्रा स्या निष्कृतां सखा सख्यो न प्रमिना ताय संगिरां मर्य इवा युवति भाईः सामर्षताय सोमःकला शेषतया मा नापथाव प्रबोधियो मन्द्रयुवो वायपन्युवाः
पनस्युवा संवरणाय शो वक्रमो हरिं क्रीडा तामभ्यनो शातस्थुभा अभिधेना वः पयशायित आशिश्र योराव आनस्सोमा संयतं पाय प्यो शीमिषाम इंदोपवा स्वापवमा ना ऊर्मिणा यानो दोहा ते त्रिरहान आशश्चुषाय क्षुमद्वाजा वन्मधुमात सो वीरिया माव वा ओम। धन्यवादान् प्रकाशयितुम् अहं सम्मान्याः प्राक्तनन्यायाधीशाः श्रीमती प्रभा श्रीदेवन महोदयाः प्रार्थये। Namaste அனைவருக்கும் வணக்கம். It's my pleasure to offer a vote of thanks, and this is not just a further formality. Usually we would keep contacting our chief guest, waiting for an answer from them, but you, sir, Mr. Sanyal, you have come on your own to see our institution, and we are really honored. Thank you very much. But I think our institution deserves it, in the sense there is no other Sanskrit college in India which has such a continuous existence, founded by a private individual. It is actually what you call sui generis. There is no parallel to our institution. So we thank you very much. We thank Mr. Krishnan and Mr. Raja for bringing you here. And I thank everyone here for this momentous meeting. And I also thank you in advance for something. The Presidential Certificate of Merit for Sanskrit Pandits has not been given for 2 years. For several decades continuously we have received it. So I am already thanking you because I think that lapse will be rectified soon. Thank you very much. அனைவருக்கும் நன்றி. I would like to gift a copy to all of you. So this is a copy of my book, new book called Revolutionaries, the other story of how India won its freedom. So it's about the armed struggle against colonial oppression. So I just wanted to give this to your institution. Thank you. शान्तिपाठः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु